soo dhawaada insha allah dadka live-ka daawan doono. Een, waxyar ka bacdan bilaabeynaa soo noo dulqaata insha allah xoogaa. Soo dhawaada insha allah to youtube waan bilaaban doonaa xer ka bacdi insha allah. muddo lama arkin. Sax weeye. Cabaar ma soo gelin youtube. Soo dhawaada insha allah soo dhawaada. Waxaan sugayaa dhammaan dadka inay soo galaan iyo ardaydii dhammaan qof kasto. Let's see. Waan bilaabay live qalad amaan bilaabay. Okay. sax weeye midaan ku jiraa sax ah. soo dhawaad soo dhawaad soo dhawaad maasha allah. xuseen soo dhawow. weli waxaa nooga dhiman 9 daqiiqo inaan bilaabno livekii ama projectigan ardayda bilaabaan. Marka ardaydana hadda soo diyaar garoobaan soo galaan madhow kulligood. Okay. طيب كان جوين هذا معلق على هذا هو صدره ايميل كان فيه marka hore zoom u gashi baa hayr telefonka qaadkood okay Calimiya. Ah, Okay. xagga way hadda soo galaan meeshan hadduu soo gala xagga agtiga fadhiya. insha allah hay. waa ugu bilaabi kartaa haddaa rabtaa haddii wax bilaaba qof bilaabaya u jiro ama haddaan soo qoraya si loo kala horeeyo waxyaalahaas. Ma- Mm, dada hadda soo register gareynayna approved ah waaye. Okay, everyone is approved. Uh, just uh, soo dhawaada insha allah. Okay. Faaduma soo dhawow. Ama waa cali la amlina. Oh my god. waa dhowahay macluumaadsantahay but I'll be on mute. Okay. Hey insha allah.
Okay, let's write down si loo kala horeeyo. Soo dhawaada dadka dhammaan daawanayo, dada YouTube ka daawanaya. Uh, okay, let's see. Register. Um, okay, link you share link. Okay. Assalamu alaikum. Okay, yes, codkayga waa la maqlaa. Good. Email aan kusoo qoray. Waa ka xumahay dadka emailkiisa qoray aan ugu soo jawaabin ama qofka ila soo xiriiray. Badanaa isku day inaan ku soo celiyo qofka, laakiin marmar qaarkood way adkaataa. Okay. And let's see. Yes, soo dhawaada maasha Allah. Hadda waxaan naga dhiman 5 daqiiqo. Haddii la yaraado dadka YouTube ku jiro su-aalaha hadda qabtaan wax ku saabsan arrimaha tech iyo waxaas insha Allah waan kaga sii jawaabaya 5 daqiiqo. Ama qofka ku jiro Zoom-ka qofka su-aal qabo. Ardaydan suga inta isdiyaarinaa waxaa laga yaabaa inay ayaga waqti qaataan. Okay. Right. Soo dhawaada insha Allah. Dadka YouTube ka daawanaya sababta aan badanaa aan usoo gelin hadda YouTube mashquulkii aan batay. Marar badan aan jeclaa inaan live soo galo YouTube oo waxyaalo badan ka hadlo, laakiin fursad ma jirto, mashquulkaas ka badan. Laakiin insha Allah qorshaan usoo wadaa YouTube oon kor ugu soo qaadi doono insha Allah casharo badan, courses fara badan. Waxaan rabnaa insha Allah arrimahan AI-da ama sida AI-da wax loogu dhiso. Maalmaha waxaan dhisayay apps fara badan oo mobile apps aan dhisayay. Marka waxaan rabaa insha Allah in aan taasna in la share galay hadduu ilaa yiraahdo. Superbase ma buuxin kartaa booska Node.js? Qofaa soo qoray bulbul. Superbase ma buuxin kartaa booska Node.js? Si haddii loo fiiriyo ma buuxin karto, maxaa yeelay Superbase kuma siinayso endpoints ama API endpoints. Waxaa weeye waa database waaye. Waxyaalo badan way leedahay oo feature fara badan way leedahay, laakiin Superbase waa database iyo storage waaye. Authentication way leeyihiin oo gooni u ah ayaga, oo ay isticmaali kartid oo systemkooda ku dhisan. Laakiin haddaa rabtid wax oo adiga flexible adiga samaysan kartid oo meel kale u guuri kartid, oo hadduu system cusub bilaabo meel kale u guuri kartid, Node.js inaad samaystaa fiican, kabacdina ku xirtid Superbase. Markasta ay noqoto arrimahan oo databaseska, waxaa fiican in aad u guuri kartid mid kale. Kaba soo qaad Superbase berri waxay dhaheen lacag waa waxaan naga dhan, sida camal ay dhaheen kuwii maxay ahayn magacoodii Planet Scale. Waxay dhaheen waxaan naga dhan lacag waaye, cirka u fiiriyeen dadka freega ahaa oo dhan. Marka si aad berri ooga guurto Superbase, waxaa u baahanta waxaad inaad Superbase ka saarto. So ani waxaan sameeyaa badanaa waxaan sameeyaa Node.js-kaygaan samaystaa ama Next.js-kayga waxaan samaystaa Prisma.
layerka oo Supabase waxaan ka dhigaa un hal wax oo yar oo database wax ku shubanayo bes wax kale dhaanaa samaysto hadhowdii database kala hadduu imaado waa ku xiraaya hadda waxaan isticmaalaa mid la dhaho convex oo Supabase camal ah oo wax badan ka fiican Supabase si haddii loo fiiriyo insha allah idin bari doonaa kaasna convexkaas isticmaalaa markastoo system ama application samaynaysa waxaa u baahan tahay inaad inaad micnaha aad ka guuri kartid si dhaqso ah u guuri kartid sida guri aqal hori adoo samaysanaya waa aqal Soomaali alaabihii inaad raran kartid isla markiiba si dhaqso ah oo dhulka ka bixin kartid yaa u baahan tahay marka saasaan Supabase saasayna ugu fiicnay in backend ahaan loo isticmaalo soo dhawaada insha allah ardayda hadda soo gelgelayaan masha allah let's see okay so aada umahadsantay su-aal fiican waaye marka yes barnaamijyo badan aa jiro markas soo baxaya kuwa free ah ku jiro kuwa waxaa jira lacag ah hadda midka arkay ugu fiican freenimada waa labada ugu fiican Supabase iyo waxaa weeye waa convex labadaas ugu fiican waxaa jiri planet scale waxaan dhihi jiray muxuu free u yahay qatar waa inaba caadi ma kabacdi freenimadu way ka bixiyeenba waxay dhaheen lacag waaye marka freegan wuxuu ku fiican yahay waa un markaa wax ku dhiganaysid aad ku practice garanaysid laakiin haddii applicationkaadu weyn tahay oy lacag ku samayso then of course waxaa fiican mid lacag le inaad gelisid oo lacag ku bixisid soo dhawaada insha allah soo dhawaada dhammaan waxaan la hadlaya dadka reer YouTube qofkii ku wareersan dadka zoomka ku jiro dad badan aa is register gareey laakiin weli ma hayo intooda badan waxay sugaan bisha markay noqoto waqtiga 2 okay hadda waqtiga ku aadantahay insha allah soo dhawaada insha allah marka yes soo sababta aan YouTube usoo gelinin badanaa barnaamijyo badanaa iska socdo Gabi School socdo oo hadda 4 cohort socdo waxaan wadaa apps aan dhisayaa barnaamijyada kala duwanaa marka insha allah appskaas waan la share gareyn doonaa dhowr app aan soo geliyey app store-ka marka ayagana insha allah maraan ka hadli doona duleera sida u sameeyey hab system aan sameeyey oo fudud oo isleeyahay uu idin caawin karaa just waxaa siiba AI markaa isticmaalaysid ama cloud ha ahaada ama cursor si fudud oo wax ugu sare upgradesanaysid marka insha allah soo dhawaada dhammaan dada hadda isdiiwaangeliyey marka inaan approve dhaho ayaga yes qofkii is register gareeyay approve waa iri okay soo dhawaada insha allah okay soo dhawaada masha allah okay wixii su-aale insha allah hadda muddo aan bilaabanayna adiga maybe 5 daqiiqo ilaa 10 daqiiqo u dhexeyso aan bilaaban doonaa ardaydan sugaa insha allah saaxiib Flutter ka waran Flutter flow wax saas warka maayo Flutter flow kuma jira arrimahaas Flutter let me look at it Flutter flow website kooda ujeeda hadda build better and launch faster Flutter flow helps you build high quality customized apps quickly waxay u eg tahay inay tahay barnaamij oo drag and drop ah oo waxyaalo badan leh oo coding leh iyo UI-gii it looks very powerful waxay leeyihiin qiimihii leeyihiin lacaga ay leeyihiin monthly haddaa bixinaysid ama freena way leeyihin mid laakiin haddaa rabto waxyaalo kale waxay ku siinayaan lacag $70 bishii aa bixinaysaa $30 waxyaalo noocaas ah Ustad, can you approve Hodan Yusuf? Hodan Yusuf I think I approved already let me see okay let's see Idris waa kana soo socda yes waan approve garay Hodan okay good
insha Allah aan bilaaban doonaa xeer ka bacdi marka Flutter Flow looks good wallahi khatar waaye dad badan aad u jecel Flutter inay wax ku dhisaan apps ku dhisaan marka barnaamij u fududeynayo u egyahay oo waa basically editor iyo UI designer isku daray waaye saa ugu jeedo website-kooda ani hore ma isticmaalin saa website-kooda ugu jeedo build UI and logic visually looks real good I mean waa codekii wixii dhan la isku daray waaye so haddii shaqada fududeynaysa shaqadii fududeynaysaa waxa adduunka la raadinaya waxaa wax shaqo fududeynaya hadda AI-da maasha Allah si caadi ahayn wax u fududeysaa laakiin qofkii yaqaanaa kasoo bixi karo siiba arrimahan oo agentiga oo maxaa la dhihi jiray raggan la yidhahdo cloud aad ay powerful u yihiin laakiin waa inaad garanayso waxaad samaynaysid step by step inaad u samaysid waa wixii qadra waxay tiri qadar sorry qadar ka wadaa what tech stack did your student use to build their application so studentskan waa cohort 11 waaye so projectigooda ugu horreeyay waa kan waxay hadda barteen HTML CSS iyo JavaScript waxay barteen gidka si loo isticmaalo terminalka si loo isticmaalo iyo UI responsive design waxyaalahaas barteen marka maanta waxay soo bandhigaan project ay ku dhiseen JavaScript iyo HTML iyo CSS insha Allah waxay baran doonaan marka taas waxaa u dheeraan doonta React kabacdi waxay baran doonaan Node.js iyo waxay baran doonaan sida AI loogu xiro applicationkaada ama AI loo sameeyo AI training loo sameeyo ama AI maxaa la dhihi jiray OpenAI API-gooda lasoo jiito kabacdina wax looga bedelo loo customize gareeyo loogu xiro applicationkaada insha Allah taasna way baran doonaan Swift iyo Flutter keebaa fudud xilligani waxaan dhihi lahaa Flutter fudud Swift xoogaa way adag tahay waa inaad fahantid platformka Swift si u shaqeysa iyo waxyaaleeda hore haddaa fahansadaa okay waaye عمر approval وربا أستاذ Okay, let me see. Yes, hadda soo galay oo jeedaa isma ما شاء الله بس إن شاء الله dhowr daqiiqo بعدين bilaabaneynaa ardayda intii soo galgalayna sugayaa okay let's see systemka ugu xiisaha badan ee aad samayso muxuu ahaa systemka ugu xiisaha badan aan sameeyey of course application ugu weyn aan sameeyey waxaa waaye waa Alif Cloud laakiin kuwa ugu xiisaha badan haddii si loo fiiriyo waxaan sameeyey mid la dhaho luuqad app la dhaho luuqad oo lagu barta af Soomaaliga oo hadda ku jirta App Store-ka oo loogu talagalay ilmaha inay af Soomaaliga ku bartaan taasaa igu xiisa badneed Alif Cloudna waa midda ugu weyn aan sameeyo ahaa projectska aniga leeyahay okay soo dhawaada insha Allah away sugan fiiriya registrationka okay approve everyone markii registrationka approve ana qofka email oo soo dhacayo kabacdi markaas uu soo geli karaa emailkaas ku soo geli karaa Ahmed Farah okay I see 41 people or approve grade but we don't have all those people okay hal mar aan u dirayaa confirmation email qof kasta dib aan ku dirayaa one more time si loo soo wada galo Hey Caliyare. qofka ku jira smith gare insha Allah smith gare okay soo dhawaada dhammaan insha Allah HTTP ka hadal qof yiri maxaa rabta inaad ka ogaato HTTP Hypertext Transfer Protocol Allah waa habka website-yada ay usoo jiitaan information sida information kugu dirdiro waaye oo website-kan haddaad gashid google.com camal sidoo adig kugu keenaa informationka protocolku isticmaali lahaa waa HTTP waaye protocolo badanaa la sameeyey marka internetku markuu bilaabanayay marka HTTP waxay ka mid ahayd kuwa ugu horreeyey oo wada xiriir lagu sameeyo
TCP ku jirto IB ku jirto kulli protocols waxaas oo dhan. Internetka markii wax la diraayo waxaa loo kala jijibiyaa package aa loo kala jijibiyaa moogta. So hadda facebook.com haddaa gasho facebook.com oo kulligiis kuuma imaana hal mar isla markiiba waxay sameynayaan way kala jijibinayaan mid kasta waxay gelinayaan kaba soo qaad information karo URL-ka waxaa la gelinaya box yariisa sawirka waxaa la gelinaya box yar qoraalka box yar la gelinaya qoraalka lasii kala jibinaya ayagoo jajaban oo fara badanaa lasoo dirayaa waxay soo kala marayaan tuubooyin kala duwan ama fiilooyin kala duwan waa servers kala duwan oo adduun geesiis ku yaal kulligood si usoo socdaan iskugu ka imaanayaan HTTP marka waxay leedahay sharci ay ku garanayso si laiskugu geeni lahaa way iskugu geenaysaa wixii markaasaa website-ka kusoo baxayo soo shaqada HTTP taas waa meeshii soo mari lahaayeen iyo sida iskugu imaan lahaayeen shuruudihii samayn lahaa waaye. Okay, so I think teamamku waa imaadeen waxaan ujeedaa so let me see waxaan qorayaa habkan u kala horumarinayna insha allah. Let me check horta inay arday ay u baahan yihiin approval. Uma jeedo qof u baahan. waxaan sameynaynaa saan tiimamka aan u malaynayo inay diyaar u kala yihiin aan u kala horumarinayaa. waxaan u horumarinayaa Nomad Fits number 1. waxaan sameynaynaa insha allah let's see yaa kaloo ku xiga yaa rabo inuu ku xigo Nomad Fits okay let's see waxaan ku xijinayaa let's see waxaan ku xijinaynaa find your country waxaan ku xijinayaa Ramadan hubs yaa kaloo dhiman yaa kaloo noo dhiman iyo what you can eat. Yep. What should I eat? Should I eat? Yes. Okay. So saas oo kale horumarinayna insha allah hadduu ilaa yiraahdo waan bilaabanaynaa xirka bacdi ma la wada joogaa Nomad Fits waxaan ujeedaa Nuura ka joogo Find Your Country Cali aa joogo Ramadan Hub yaa ka joogo I'm at Neon. okay I'm here for it. Yeah. oh yes yes Represent it. Yeah. okay you're here okay what should I eat waxay leeyihiin soo hormariso waxaan leeyahay Ramadan Hub kaa hormariyaa what should I eat teamkaas I want to go second. You want to go second? Second already waxaa ku jiro Find Your Country. Oh, I guess I go third. Yeah, sorry marka Asma what should I eat would be the last. Okay. Nomad Fits waxaa ugu hormariyay because projectigooda xoogaa yar weyn marka ayaga waxaan rabaa inay galaan projectigooda insha allah laakiin dhib mala insha allah kulli waa wada joognaa so we're good hadduu ilaa yiraahdo all right so let's get started inshallah marka I'm gonna start recording where's my recording soo dhawaada dad martin way nala joogaan insha allah okay insha allah soo dhawaada waxaan bilaabaynaa maanta projectigii aan ardayda soo wadeen oo cohort 11 yaan bilaabaynaa hadduu ilaa yiraahdo cohort 11 waxay soo bilaabeen the end of May soo bilaabeen iskuulka so hadda waxay soo wadeen adiga about 2 months wax la eg camal ay soo wadaan hadayna ka badnayn so waa June July yes so 2 months ay soo wadeen iyo wax la jiro basically waxay soo barteen HTML CSS iyo JavaScript qaarkood maasha allah dadaal fara badan ay muujiyeen oo micnaha ay hore ayagoona code waxba u taabanin yay maasha allah dadaal ay muujiyeen darteed hadda meel dheer ka joogaan project intii kasoo shaqeynayeen oo 3 isbuuc ay ka shaqeynayeenna waxay soo mareen waxyaalo badan saa ogtihiin iskuulka qofka aan la soconin dad waxaa jiro oo cusub oo na daawan doono qofkaan la soconin horta introduction idin kaga bixiyo ani magacayga Durraan Cali al dhahaa waxaa ahay founderka Gabi School qofka micnaha soo saaray iskuulkan Gabi School
Gabi School waxa weeye waa online coding bootcamp oon soo bilaabnay 2021 aan u bilaabnay baahi jirto dhinaca cilmigan codingka ah ama technologyga la baranayo wax oo hands on ah oo aan jirin darteed oo badan oo Soomaali lagu baraayo wixii way jiraan kalaasyo yaryar oo la barbarayay meelaha laakiin local waa inta badan marka Gabi School waxaan uga duwanahay iskuulada kale maxaa yeelay meel kastoo adduunka ka mid ah ardayda ka soo galaan so ardaydana hadda maasha Allah cali aa ku jiro nuur aa ku jiro nuur waxa waay from UK calina waa from Texas from Minnesota dad ha ku jiro from Kentucky waxaa ku jiro arday from Nairobi Somalia maasha Allah so all over the world xataa arday waxaa nagu jirto cohorts kale oo China joogto marka gabar China joogta nagu jirto shukri oo cohort kale ku jirto Indonesia arday oo Soomaaliya joogta ku jirto marka all over the world marka that's micnaha challenge weyn waaye laakiin waana fursad ardayda u tahay maasha Allah marka inaan ku dheeraado ma rabo taas introduction general ahayd marka waxaan rabaa insha Allah team mumkin aan soo dhaweeyo waxay soo wadeen 3 isbuuc ay ka shaqeynayaan projectskan waxay ka soo mareen dadaal fara badan marka waxaan rabaa insha Allah inaan waqti badan ka qaadanin ayaga oon ku soo dhaweeyo waxaan ugu horreysiinaynaa insha Allah teamka Nomad Fits ayagaa noo sharxi doona wuxuu yahay iyo wuxuu taagan yahay waxaa noo jooga nuur insha Allah nuur cali qaasim soo dhawo ustaad waa mahadsantahay waa li maqlaha umleena si fiican waa mahadsantahay ustaad magacaygu waa nuur cali qaasim waxaan ahay team leadka Nomad Fitska waxaana markaas la wadaagi doonaa projectskana wuxuu yahay iyo slides yar oo horta marka hore aan soo diyaarisay dhasta waxaan rabaa inaan screenka la share gareeyo oo la wadaago waa maxay Nomad Fits waa ganacsiga dharka ragga waa mashruuc aan ku dhisnay HTML iyo CSS iyo JavaScript anagoo isticmaalayno API sidoo kaleeto ujeedooyinka aan u dhisnay iyo dhibaatooyinka markaas e-commerce website-ka ay leeyihiin waxaa ka mid ah gaabis ku yimaada iyo culeys markaasi iyo alaabta ay rabaan inay ka raadinayaan inay markaasi ciyo ay ka raadi waayaan sidoo kaleeto ujeedooyinka aan u dhisnay iyo markaasi waa website fudud oo markaas UX design nadiif ah leh raadin degdeg ah iyo qaybaha kala oo duwan oo markaas uu qofka si fudud ku heli karo categorieska deena qaleeda iyo markaasi hadeena qaleeda qiimaha jaban hadii uu raadinayo kale inuu si fudud ka heli karo page-ka wuxuu ka kooban yahay website-keena 6 page ama 6 blog oo ka kooban yahay page-ka koowaad waa home page kaasoo markaas leh API kaasoo soo bandhigayso afar category iyo 6 products oo markaasi ka imaanayso ayadan API sidoo kale wuxuu leeyahay website-keena shop page kaasoo markaasi ka kooban all products ka soo bandhigaya kaasoo markaasi filtreynayaan sidoo kale page-ka product details uu leeyahay kaasoo markaasi product ID soo bandhigayo iyo information-ki markaasi alaabti markaasi aad iibsanayso sidoo kale wuxuu leeyahay page about us ah kaasoo markaasi ay ku jiraan xogta iyo sawirada markaasi ardayda markaasi projectigan ila dhistay iyo xog ku saabsan bio zero ku saabsan markaasi website-ka markaas anaga hadda aan dhisayno sidoo kale wuxuu leeyahay contact page kaasoo markaasi form yar oo markaasi uu leeyahay hadda in la wadaago qaab dhismeedka koodkeena sidaana uu egyahay HTML-ka oo 5 files ah CSS-ka oo asina 5 files ah sidoo kale 3 files oo JavaScript ah horumarinta mustaqbalka waxaan rajeynaynaa inaan ku soo darno real world checkout payments inaan ku soo darno user account order history inaan ku soo darno iyo admin dashboard for the productska sidoo kale markii aan dhameeyo waxaan la wadaagi doonaa netlify linkska sidoo kale waxaan la wadaagi doonaa github linkska markaasi oo aad heli kartaan koodka markaasi anaga aan sameynay sidoo kale qofkii u baahan waxaan idin shargareyn doonaa linkiga API-dan ka soo qaadanay oo aan la shargareyn doono markii aan dhameeyo sharaxaadda markaasi sidoo kale markii aan dhameeyo sharaxaadda waxaan la wadaagi doonaa markaas su'aalaha ay weydiin doontaan haddii uu Ilaahay yiraahdo marka xigta waxaan ka soo bilaabi doonaa inaan tuso website-ka sida uu yaalo website-ku wuxuu ka kooban yahay
sorry website-ku wuxuu ka kooban yahay sidaa idin sheegay marka hore 5 page. Page koowaad waa home page kaasoo markaasi leh header iyo hero section. qaybtan waa qaybtii API-da ka imaanaysa oo category-ga soo bandhigaysay. sidoo kale wuxuu leeyahay qayb 6 products ah ama training products uu leeyahay kaasoo ayadana ka imaanayso API-da. wuxuu leeyahay markii muuska la dul saaray overview haddaa kala gelisin wuxuu ku doonaa page-kii kale ee product detailska. sidoo kale wuxuu leeyahay footer section oo website walba uu leeyahay footer section. sidoo kale shop page-kan asiga wuxuu soo bandhigaa productskii dhammaantood soo bandhigaa. sidoo kale wuxuu leeyahay si fudud markaas inaad dooran kartid category-ga ama alaabta aad u baahan tahay haddii naqal heeday electronics haddii naqal heeda markaas women clothing haddii naqal heeday any category aad u baahan tahay haddii aad u baahan tahay new arrivalska. sidoo kale best sellerska haddaa u baahan tahay inaad si fudud markaas aad ku dooran kartid. wuxuu leeyahay sidoo kale qiimo yar haddaa markaas raadinaysa alaabta qiimaha ugu yar markaas haddaa raadinaysid si fudud inaad ku ogaa kartid oo aad ku heli kartid. sidoo kale wuxuu leeyahay haddii alaabtii aad kiligaraysid inuu kugu furaayo markaasi page kale page-kaasoo aan u magacdanay product detailska kaasoo markaasi kuu soo bandhigayo alaabta magaceeda lacagta markaasi ay joogto description yaroo alaabta ku saabsan ratingka markaasi ay haysato markaas quantity oo markaasi alaabta aad rabtid inta qiimo aad rabtid aad ka iibsan kartid. hadda waxaan ka dhigay 4 waxaana markaasi dhihi doonaa add cart. wuxuu ii soo saari doonaa alerti kaasoo markaasi ii sheegayo inta alaab markaasi aan gatay. waa kana alaabta alertiga waa kana aan ku xirnay alaabta aan gatay iyo magaceedii iyo inta alaab ay tahay oo ii sheegaa. sidoo kale waxaan leenahay wuxuu kugu soo celinaa markii aad alaabta gadatid page-ka shop page-ka kugu soo celinaa. si lamid ah haddii aad joogtid home page-ka oo aad ku dhufatay alaabta oo aad iibsanaysid oo aad kaartaa dhahdid wuxuu ku gei doonaa page-ka shop page-ka ayadana waa idin tusi doonaa by functionality qaabkaan u sameynay. sidoo kale wuxuu leeyahay page-ka contact us-ka kaasoo markaasi aan kusoo bandhigi doono informationkii markaas ku salaysan website-ka locationka uu ku yaalo saacadaha uu furan yahay emailiska markaasi laga heli karo. waxaanoo dhan waxaa waaye wax dabcan hadda aanan jirin laakiin haddii mustaqbalka waxaa rajaynaynaa inaan u bedelno wax riyala. sidoo kale wuxuu leeyahay contact form uu leeyahay markaasi oo markaasi informationkii markaas aa u baahan tahay emailkaagii magacaagii aad soo gelinaysid. sidoo kale asigana wuxuu leeyahay footer section sida pageska dhan bay u leeyihiin footer section. sidoo kale wuxuu leeyahay page-kan about us-kana waxaa waaye wax ku salaysan marka hore waxaa leeyahay waxaan kusoo bandhigi doonaa wax about us-ka qoraal yar oo ku salaysan website-kan Nomad Fits wuxuu uu yahay historygiisa iyo dabcan waxyaabihii markaas oo kusoo mara waxaana waa wax virtual wax real maaha. sidoo kale teamkan waxaan idin ka bari doonaa gadaal oo soo laaban doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo. haddana waxaan rabaa inaan idin share gareeyo markaasi code-ka markaasi aan aniga diyaar gariyay dabcan anigii teamkayga sorry. sida hore marka hore aan ila wadaagay structure-ka project-skana wuxuu leeyahay 5 files uu leeyahay. waxaan ka bilaabi doonaa page-ka home page-ka oo aan ugu magac darnay index.html. dabcan wuxuu leeyahay qaybtan waa hero section-kii ama header section-kii waaye. sidoo kale qaybtan waxaa waaye hero section-kii qaybtan sidoo kale waxaa waaye markaasi qoraalka yar ee categorieska markaas qaybtan waa card function-kii. sidoo kale qaybtan waa training products-ka card function-keedina waa kana oo aan la wadaagi doono javascript-ga qaabka iyo markaas coding sidaan ku qornay. qaybtan waxaa waaye qaybtii footer-ka oo website-ka pageska oo dhanba. sidoo kale haddaa in la wadaago page-ka file-ka labaad oo asigana ah shop page-ka html-kiisa wuxuu leeyahay si lamida header
sidoo kaleeto wuxuu leeyahay hero section sidoo kaleeto wuxuu leeyahay options markaasi qofka uu kala dooran karo categorieska uu doono meeshan waxaa jiro categories id markaasi oo aan javascriptiga markaasi aan kasoo qaadan doono sidoo kaleeto wuxuu leeyahay feature sectionka oo ayadana markaasi qofka uu dooran karo qofka alaabta uu doono sidoo kaleeto wuxuu leeyahay priceka low and highga card functionkiisuna waa kana sidoo kaleeto qaybtan waxaa waaye link yar oo markaasi haddii alaabta pageka ugu hooseyso markaasi haddii aad joogtid oo si fudud kor kuu gey doono waa idin tusi doonaa asigana javascriptigiisa qaybtan waa qaybtii footerka sidoo kaleeto wuxuu leeyahay page contact page sida hore idinkula wadaagay header sectionkiisu waa kana oo dabcan sidoo kaleeto wuxuu leeyahay asina contact informationka dabcan iyo contact informationkii iyo dhammaan markaasi waxyaabihii nagala soo xiriiri karay footer sectionkiisina asigana waa kana dabcan asigana wuxuu leeyahay filekii saddexaad ama about ask filekiisuna waa kana qaybta koreyso dabcan headerka ku dhisnay sida website sida faylasha kale si lamida qaybtan wuxuu leeyahay hero section wuxuu leeyahay sectionkan ayadana markaasi wuxuu soo bandhigaa about ku saabsan markaasi websitekeena iyo historygiisa soo bandhigi doonaa qaybtan waxaa waaye qaybtii markaasi aan ku dhisnay teamkeena iyo markaasi sawiradoodii shaqooyinka markaas ay ka qabanayeen ama page walba qofka waxyaabaha uu sameynaya uu qaabilsanaa projectskeena sidoo kaleeto qaybtan waa footerka sida lamid ah website faylasha kale sidoo kaleeto wuxuu leeyahay product details page wuxuu leeyahay si lamid ah asigana header section wuxuu leeyahay qayb kale oo ayada markaas id loading ah sidoo kaleeto wuxuu leeyahay footer kan waa card functionka markaasi oo API-ga aan ku dhisayno sidoo kale footer uu leeyahay sidoo kaleeto waxaana la siiyey UX design markaasi sawiradina markaasi waxaan isku daynay inaan markaasi soo dhaweynay siday ahaayeen projectiga inta markana la siinaya waxaana la siiyey sawiro markaasi oo markaasi designer markaasi si lamid aan u sameyno haddii aan la wadaago pageka home pageka kasoo bilaabo pageka home pageka waa kana sawirkan la siiyey si markaasi virtual aan u sameyno aan ugu bedelno code sawirkaan ugu bedelno code pageka koowaad home pageka waa kana dabcan waxaan isku daynay sida ugu macquulsanayn aan soo dhaweyn doono pagekan waa pageka markaasi contact aska sidoo kaleeto pagekan waxaa waaye about aska dabcan sidaa ujeediin waxaan isku daynay sida ugu macquulsanayn aan usoo dhaweyno sidoo kale pagekana waxaa waaye pagekii shop collectionka ama shopka oo ah alaabtii dhan ay ku jirtay waxaan isku daynaa ayadana si lamid inaan siday taa usoo dhaweyno sidoo kaleeto waxaan la wadaagi doonaa faylashan hadda aan la wadaagay oo HTML-ka designskeeda iyo CSS-ka iyo qurxinta website-ka si lamid waxaan ka bilaabi doonaa indexka oo homepage-ka ah wuxuu ka bilaabanaa asigana si lamid ah hero sectionkii qaybtii headerka qaybtana waxay ku qurxinay si lamidana waxaan ku qurxinay qaybtan waa hero sectionka iyo dabcan qaybihii kale ee duwanaa ee card functionska dabcan footerka intaasoo dhan CSS-kii qaybta ugu hooseysana waxaan ku sameynay UX designka sidoo kale pageka product detailskaasina dabcan waa kana koodkiisa footerkiisa si lamida maxay midabkiisa kaasoo markaas aan ugu dhiganay responsive website-ka sidoo kaleeto waa kana all productska ama shop pageka CSS-kiisa kaasoo markaas qurxintiisii iyo designskiisa sidoo kaleeto about-ka iyo faylasha kale lamida intaba waa kuwana waxaa marka inaan la wadaago javascriptiga ama API functionality-ga iyo website-kaba shaqada ugu badan meesha markaas ay ka imaanayso marka hore waxaan la wadaagi doonaa homepage-ka oo index.js ugu magac darnay wuxuu leeyahay sida hore aan kugu soo sheegay laba API oo aan midna aan kusoo qaadanay categorieska 4 category midna aan markaas kusoo qaadanay 6 products
oo kasoo muuqanayo pageka home pageka oo aan u magac darnay training productska marka hore API aan soo qaadanay waxaan u dhisnay functionkaas oo aan u magac daray create category card waxaan u sameeyey image waxaan ugu baahanahay dabcan inuu soo bandhigo image iyo category name card functionkii sidoo kaleeto qaybtan waa display functionka waxaan limit gareeyey inuu soo bandhigo categorieska dhan oo markaas API-da ka imaanaya inuusan soo bandhigin laakiin uu soo bandhigo 4 category sidoo kaleeto qaybtan waxaa waaye qaybtan waa qaybtii markaasi aan kusoo select gareysanayay HTML-ka sida horumarka hore aan la wadaagay sidoo kaleeto waa qaybtan waxaa waaye qaybtii markaasi daatada soo celinaysay oo API-ga سلمدنا مركاسي waxaan dhahay isoo celi unique categorieska isoo celi sidoo kale display functionka soo celiyay qaybtana waa qaybtii kale oo aan markaasi ku soo bandhigayay 6da productska trending productska kaasoo markaasi aan ka soo jiitay API-da waxaan u sameeyay salamida kan hore functionkii laakiin functionada inkastoo ay kala duwan yihiin kan waxaan ugu magac daray create card home asiga markaasi wuxuu markaasi leeyahay button markaas ama la kali gareey karo alaabta si markaasi ay kuugu gudbiso pagekii kale ee product detailska sidoo kaleeto buttonkaana ku darnay markii aan sidoo kaleeto wuxuu leeyahay productska ay ka kooban yihiin card functionskooda image iyo magac price description rating categorieska kana waxaa waaye markii muuska la dul saaro overview markaasi la arkayo iyo alaabtii markaasi aad rabtid markaasi inay overview markaasi ku soo saarto sidoo kale qaybtan waxaan ku dhisay button markaas oo loogu talagalay markii muuska la dul saaro sidoo kale qaybtan waxaan ku dhisay display functionkii kaasoo markaasi limit gareynaya inuusan soo celin alaabtii productskii dhamaanteed ay ku jirto API-da laakiin uu soo celiyo 6 product oo kaliya oo trending productska kaliya inuu soo celiyo dabcan waxaan soo select gareystay functionka cardka oo ay la wadaagay marka hore oo HTML-ka daatada uu soo celiyay dabcan sidoo kaleeto display functionkii qaybtii waana qaybtii isku xiriisay card functionkan iyo HTML-ka iyo API-ga daatadii markaas qaybtii dhan isku xiriisay waa qaybtan haddii aan ka gudbo aan u gudbo intaas way u filantaa umaleynaa qaybtii kale oo website-ka productskiisa dhammaantiisa ee API-da ka imaanaysay laga wada arkayo oo aan ugu magac darnay shop si lamida waxaan marka hore soo jiidanay API-ga qaabkii markaas uu macalinkan ugu baray dabcan marka hore waxaan sameeyey card function create card aan dhahay dabcan waxaan u sameeyey si lamida kii hore waxaan u sameeyey in la kali gareey karo alaabta oo uu ku gudbiyo markaasi pagekii product detailska waxaan u sameeyey si lamida sidii cardkii hore kaleeto oo aan kusoo bandhigay home pageka oo image name price iyo description rating category iyo overview markaasi muuska markii la dul saaro alaabtii markaas aad joogtid intaadan kala gelin si fudud inaad ku ogaa kartid sidoo kaleeto markaasi wuxuu leeyahay meeshaan oo kaarka ku egyahay sorry sidoo kale waxaan u sameeyey display function kaasoo markaas aan ku kala saari doono categorieska priceka iyo featureska markaasi kale aan ku kala saari doono waxaan ku dhahay daatada marka hore soo celi sidoo kale waxaan ku dhahay daatada kala saar waxaana saartaa ku dhahay kaliya new arrival iyo best seller sidoo kale qaybtan waxaan ku dhahay categorieska filtrate qaybtana waxaan ku dhahay sidoo kale waxaan ku sameeyey priceka low and high-ga waxaana dhahay iga soo bilaab markii high la dhaho iga soo bilaab alaabta ugu sareyso kadibna hoos ku wadaan ku dhahay si lamidana markii low la dhahana waxaan dhahay iga soo bilaab price kugu hooseeyo kadibna hoos u soo daaday si lamidana waxaan ku sameeyey qaybtan waxaan soo select gareystay marka hore categorieska oo aan indexka ama pagekii markaas aan dhahay sorry pageka all productska waxaan soo select gareystay HTML-kii codekiisa waxaan soo celiyay daatadii kadibna markaasi waxaan ku sameeyey filtering ama dot mapping aan ku sameeyey waxaan u sameeyey markaasi options
oo values oo markaasi qofka uu doono karo. API-da waxay soo celinaysaa categories tiro badan. Categorieska marka inuu dooran karo qofka optionkii uu doono oo kala gareyn karo sida marka hore aad intusaba. qaybtan wuxuu ku sameeyey qaybtan wuxuu ku sameeyey add event lister oo ah in bartoonka markii aad kala gelaysid kuu suurtagelinaya markaasi in markaasi alaabtii markaasi aad kala gelaysatay deyna qalaheeda priceka iyo categorieska kuu suurtagelinayo. waxaan ku dhahay si lamida iisoo select garay categorieska priceka iyo markaas featureka. kadibna waxaan ku dhahay waxaad iisoo celisaa display productska sida marka hore aan kugu sheegay waa functionka isku xiraayo function cardkan iyo html-ka iyo API-ga datadii waa functionkii dhammaantood isku xiraayo oo markaasi shaqada ugu badan qabanayay. waxaan iisoo celisaa ku dhahay si lamida filtering categorieska functionkan oo markaasi iisoo celinaya asagana categorieski iyo haddayna qalaheeda markaasi feature pricingka iyo low and high iyo dhammaantooda. qaybtana waxaa waaye qaybtii aan hore idinkugu soo tusay all productska.html-ka taasoo ii suurtagelinaysa markii hore 300 markaas pixel markii la gaaro in qofka uu tuso batoon marka kalena uusan tusayn. waxaan jeclahay inaan dib idinkugu celiyo sidaa idin tuso si qofka markii hoos uu tago oo si fudud markaasi oo pageka qaybtiisa kore uu ku imaan karo. intaan taas la wadaagin waxaan ka dhamaan doonaa javascriptiga. qaybtana waxaan ku dhisay product detailska. marka hore waxaan ku dhahay isla API-gii aan ku dhisay productskana soo ceshaday. kadib waxaan kaliya u sameeyay waxay tahay ID productska qofkaan aqooni waxaa waaye alaabta waxay leedahay alaab walba waxay leedahay number markii la joogo API-da. API-dana waxaa waayey waa meel wax laga soo jiidanayo maadaama alaabtii productska markaasi hadda ay ahayn alaab aniga aan soo gelinayno oo aan kasoo qaadanayno laakiin alaab markaasi ku jirto virtual ahaan ay ugu jirto internetka kaasoo markaas aan soo jeedinayno wixii markaas arabnana aan kala shaandheynayno oo aan toos soo qaadan laakiin wixii markaas aan ugu baahanaa ama alaabtii aan ugu baahanaa markaasi aan kusoo bandhigayno pagekii e-commerce website-ka. sidoo kaleeto waxaan ku dhahay ID-ga markaasi alaabta la kala gareeya iisoo celi kariya. waxaan u dhisa functionkaasoo asina aan ugu magac dabdaray create product detailska. waxaan u sameeyey wuu ku duwan yahay keliya waxaan ku dhahay waxaad iisoo bandhigtaa sawir waxaa iisoo bandhigtaa sidoo kaleeto titleka oo markaasi alaabta pricekeeda. waxaa kaloo iisoo bandhigtaa waxaa ku dhahay descriptionkeeda alaabteeda iyo ratingka. sidoo kale waxaa markaasi card functionkan oo dabcan ku sameeya ayana lamida quantity-ga qofku inuu dooran karo markaasi alaabta uu doono oo markaasi badsan karo 10 xabo iyo 20 xabo intuu doono markaas uu ka iibsan karo functionkii cardka aan ku dhisayo waa sidan. sidoo kaleeto waxaan sameynay qofka in markaasi functionkan asna waxaan ku dhisnay qaybtan waxaa waaye qofka waxaa u suurtagelinayso functionkan wuxuu suurtagelinaa in qofka uu markaasi minus iyo plus uu dhigi karo. marka hore buttonaa sameeyey kadibna waxaan sameeyey markaasi minuska dabcan abandajala u sameeyey si lamida kuwii hore. sidoo kaleeto qaybtana waa numberska alaabta haddii tusaale ahaan oo kaleeto qofkii uu markaasi haddii minus uu dhaho ama plus uu dhaho numberkii ku kordhaay card functionkii aan u sameynayno waaye. si lamidana qaybtan waxaa waaye qaybtii markaasi pluska si lamida qaybtii minuska waatana qaybtii functionka pluskana aan ku dhisno waa kaya. waxaan ku dhahnaa haddii la kala gareeyo markaas add event lister oo sameyno oo haddii la kala gareeyo in uu kor u kaco oo alaabtii markaasi ay siyaado buttonada minuska iyo pluska. qaybtii minuska qaybtana waa qaybtii pluska oo markaasi suurtagelinayso oo waxaan ku dhahay haddii la kala gareeyo minus waxaa ku dartaa numberska ku daraan ku dhahay hal haddii laba jeer waxaa ku haray 1 daqiiqo. okay sad waxaan isku dayaa inaan buusiyo. qaybtan waa qaybtii card functionka si lamidana markaas qaybtan waxaa waaye qaybtii kale oo markaas aan ku bandhigayo waqtiga u yar awgiisa. waxaan number idinku celin doonaa projectska waxyaabaha qaar ka tegay sida marka hore idin sheegay waxaan asxaabtii markaas igala shaqeysay pageka. horta waxaan ilaabay inaan la shirgareeyo pageka hoos markaa tagtay dabcan wuxuu kusoo saaraa muus oo bad wuxuu igu soo saari lahayahay laakiin markii aad isticmaalaysid waxaan horta idinka ilaabay sidoo kaleeto inaa responsive website-kii u dhow yahay
oo markii aad taleefanka aad ka fiirinayso website-ka responsive yahay oo aad taleefanka markaa kasoo geshid oo sidaan u ekaan doono waan ka xumahay inaan gadaal idinka sheegayo page walbana sidaan oo kale tobaa waqtina aad ugu yaryahay waan ka xumahay linkiin waa ila shirgeli doonaa haddii uu ilaah yiraahdo waxaan ilaaway inaan idin baro asxaabti inaan u mahad celiyaa rabaa horta asxaabta igala shaqeysa pagekan aniga waa kanaa magacayga waxaan dhahaa nuur alqasim waxaan ahay teamka leaderkan oo waxaan ahay teamkan oo projectskan waana ku mahadsanyihin dhammaantood inay ii doortaan team lead waan ugu mahad celinaya janisna inay ii siiyaan markaas inaa presentationkan usoo jeediyo oo markaasi aan u sharaxo sidoo kaleeto waxaa team kamid a asxaabta nagala qayb qaadatay cabduqaadir oo markaas qaabilsanaa sidoo kaleeto API-da qaybta productska waxaa kaloo kamid ah ayaanoo markaas ayadana qaabilsanayda haddii alaabtii product detailska alaabteedii markaasi beedkaas qaabilsanayday waxaa kaloo kamid ah cali markaas isna wuxuu ahaa qofkii create gareynaya engineerkii create gareynaya contact pageka sidoo kaleeto waxaa kamid ah safiyo ayadana waxay ahayd pageka home pageka qofkii labada API iyo dhammaantiis ka shaqeynaysay sidoo kaleeto engineer Yusuf kamid ah sina markaasi oo about pageka markaasi noo soo sameeyey waxaan u mahad celinayaa dhammaan dadka daawanayo iyo waxaana markaasi ila shirkadooda linkiska haddana waxaa diyaar u ahay markaasi wixii su-aalaha ku salaysan in ay weydiyaan aad iyo aad u mahadsantihiin maasha allah nuur aad iyo aad u ammaansan tahay si fiican oo aan oga dhagnay yaa noogu soo bandhigtay oo u fahanay noo kala dhigdhigtay wixii oo dhan maasha allah aad iyo aadaan ugu mahadsan tahay hadda waxaan fiinaynaa wixii su-aale qof su-aal qaba ma jira intaan aniga aanan soo gabagabeynin projectiga nuur projectigiisa iyo teamkooda okay wixii su-aale insha allah waa soo gelin kartaa meesha chatka iyo youtube-kana waa la soo gelin karaa qofka su-aalo qabo marka hore waxaan rabaa inaan dhaho aad iyo aad u mahadsan tahay nuur teamka maasha allah baaraan la socday shaqadaa wadaan iyo sidaa wadeen from the get go bilowgo markaa bilaabaysiinba waa ogaa maasha allah inaad shaqo fiican qabanaysaan maxaa yeelay wada xiriirka iyo communicationka la hedeen sidax u wadeen yaan aad oola dhacay maasha allah marka aad iyo aad u mahadsantihiin projectiga si fiican oo picture perfect u samayseen markay noqoto dhinaca UI-ga ani ahaan feedback ahaan haddaa idin siiyo UI-ga si fiican u samayseen exactly sidii oo aan ugu talagalay oo aan idin siiyey sawirka u samayseen pages kala duwan responsiveka maxaa dhihi jiray javascriptka soo jiidashada iyo in wixii la fahmo waxa ugu muhiimsan wax in la fahmo waa fududahay in website la sameeyo oo dad qaarkood waxay isticmaalaan AI laakiin inaad fahanto codekii wax ka fiican ma jiro maxaa yeelay fahanka wuxuu kaa caawinayaa inaad tuulasha kala duwan sida AI aad si fiican ugu isticmaashid marka nuur iyo tiimkiisana maasha allah qof kasta qayb uu ka qaatay qof kasta wuu dadaalay qof kasta wixii loo diray ayuu xoog saaray waan isku keenin wixii of course caqabado way jiraan mar kasto laakiin caqabadaha waxaa looga baxaya wada xiriirka iyo communicationka yaa looga baxaya marka aad iyo aad u mahadsan tahay nuur iyo tiimkaada iyo dhammaan qof kasta oo ka qayb qaatay tiimka aad u mahadsantihiin iyo waqtigaa ku bixiseen iyo dadaalkaa geliseen waa wax lagu barto waa habka loo barto marka maasha allah aad u mahadsan tahay nuur waqtigoo nugu yar dartiis insha allah hore usii soconaynaa wixii su-aalana markasta waa lasoo gelin karaa qof kasta insha allah wuu soo gelin karaa waxaan rabaa insha allah inaan keeno tiimka labaad oo cali uu wado insha allah cali maxamed soo dhawow find your country insha allah asagaan kusoo dhaweynaynaa hadduu ilaa yiraahdo cali ma joogtaa Yes, Assalamu alaikum. Alaikum salam. So let me share my screen first. Hey, go ahead. So anyone can see my screen? Yes, Ojina, yes. MashaAllah. Okay. Hello, hello everyone. Teacher, distinguished guest, family, friend, and fellow student. My name is Ali Muhammad. You can call me either Ashur or Farhan, whatever easier for you. I am a front-end developer software engineer who build user interface of the website and applications. And I focus on what you see and interact with. And I use technologies like HTML, CSS, and JavaScript in order to create visually appealing, responsive, and accessible user experience.
So the project is all about your testing your geographical knowledge around the world countries. You may know the most of the countries, but you may not know the capital of that country, the language, the population, geographical map, and the currency of that country. So this app that we created will solve, or this application will solve that problem for you. Just the country, you type the country you want, and the application will pull the information you're looking for by using REST country app code in order to get the data and represent the way we want it. For that purpose, we use HTML, CSS, and JavaScript. Let's go. Let's deploy the. So this is the country. I mean the app, and if basically we put hard coded for Somalia. So anytime you upload this link, you will get Somalia, and this is the capital of Somalia is Mogadishu. The population that time was 15 something. The language is Somali. The currency is shilling. And this website, if you take and put it on your Google, if you open new tab and put it there, it will take you the map of Somalia. Any country we put there. So this is Somalia. So you can see the map of Somalia here. And this is the capital. So, and if I change it and put it anything, so any country you name it in the country, let's say USA, that's where I am now. The capital is Washington, DC, population is 329 million, I believe is that number. Language is English, currency is dollar, and this is the map of America. If we take that one and put it there, also will be, it will take us where in the map in US. Let's put this one there. Okay, I think this is US. So this is what we have. So any country, you know it. I don't know, Kenya. I believe that's correct. Kenya's capital city is Nairobi. The population about 53 million. They speak Swahili. Their currency is shilling, and that's their map. So our group comprised only 2 people, and my job was to do the first part, which is this part, and the other part was my colleague Idris, and might be we might have Idris, but I'm not sure. Idris, we never know. Idris, So are you able to present today? That part, that section? That section belongs to Idris, so I don't know if he's ready to present today. He was having some issues for the week. So if I go back and see how we build this, we will go my Visual Studio. This is where we build this. And we have 3 files, which is HTML, CSS, and JavaScript. Let's start with HTML. First of all, HTML is the skeleton of the website. Basically, as Somali, we can say as skeleton, I think khalfoofka guriga waaye. And CSS na waa basically wixii lagu qurxin lahaa, like fontiga, size-ka, siduu meesha uga soo baxaayo, quruxda dhan oo la arkaayo. Adi guri markaa dhisto oo wixii tiirarkii waxa la dhiso, dan wuxuu u baahan yahay nuurad in la mariyo, la shamiiteeyo, rinji la mariyo. Qurxintaas waa SSL-ka. JavaScript-gana waxaa waaye engine koodka oo gareynayay. Marka HTML-keena aan ku dhisnay waa kan. qaybtan sare waxaa la dhahaa meta, and every website ayay ku jirtaa. Hadduuna meta lahayn, screen-ka noogama soo bixi karto. Fartaan akrinayna ma akrin karno, ama uu isku dhex daadan lahaa. Marka every website waa inuu metadan lahaadaa. Waxaa kaloon leenahay qaybteena header-ka
hatan iyadana head section keena waxaa ku jiro website-ka magaciisa Find Your Country, which is this one written here, Find Your Country. And also we attach here whatever CSS link we have for our website, we put it on this part. We connect it on the first part. Then the website has body, and our body is comprised in 3 parts. First part will be this on the title, which is the emoji of the whole world, and Find Your Country, and also the paragraph that says explore country around the world. The other part we call find, and we make a class. And the find part has a search button, and you can type whatever you want, and that's where you can find the countries. And also we have the last part, which is info container that contains the flag of the country, the capital, population, language, currency, and also the map. And this part is the other part for my colleague. So if I go the CSS file, this is our CSS file for this part. So this is the front page. This is our body, and this is what we give. The CSS is only you give in the box, the size of the box, the border of the box, the bedding, the margin, maximum width, margin. This is for the container. That's what we give. And also that's HTML body. This is the regular body. The regular body has this. And CSS mostly is governing and the regulation of the web to tell size, color, and all that stuff. That's what we use for our CSS. So we have body information. Amrada aan siina badiga waa kuwana. Fine markaan dhehayno asigana waxaan ka dhignay wuxuu ahaa glass. If it's a glass, you have to say that fine. So maadaama uu glass ahaa asigana glasska amradaan aan siinay displaygi inuu flex noqdo, flex directionkiisa iyo column inuu ahaado, align center inuu noqdo, background colorkiisana inuu wide noqdo. Waxaas amradaas oo dhan aan meesha ku siinay. Then the other container we have was info container. Colorkiisa noocaasuu noqonaa. Info containerka waxaa kaloo siinay amradan kale, waxaa kaloo siinay hovercast iyo waxyaabahaas. Kadib the third part of our website, or the technology we use, was JavaScript. And the JavaScript is used for front end and sometimes also the back end of the web page. So this is our function, and this is where we're gonna get our BI calls. It comes from this website called restcountry.com, and that website looks like this, and the information I'm getting is like this. So when we print, it becomes like this. But still, this information is too much for every country. So you have to select the categories you want. And all our information we are getting or making a BI call to this website. So that will feed our website. And so this is that. This code will allow us to get information from the backend. That's why we said JavaScript works with the front end and the backend. Front end, it works with CSS, like the tag, and class ID, all that stuff. It works with it, and also it works the backend. So, and if the response is true, it will bring the country. If it's not true, it will bring error. And this is our query selector. This query selector is used to select the first element with the document images and specifies CSS selectors, such as ID, class, tag name, iyo wixii la mid ah. Okay. And here is our event listeners oo noo dhageysanaya muxuu ahaa wax kastoo meesha la geliyo. Kan ayaa u bedelaya, button kan ayaa bedelaya, wuxuuna u bedelaa
wixii aan doorano kategoriyadeena sida capitalka, populationka, languageka, falaaga saasoo qabanayo. waxaa kaloon sameynay container kale oo ah hard coded kan marka hard coded waaye Soomaaliyan aan ku program gareynay marka mar kasta oo website-ka here website-ka la update gareeyo waxaa hard coded ku yahay Somali page uu taagan yahay information Somali soo saara laakiin kuwa kale waa ina adiga gelisaa marka kuwaas la gelinayo it's not hard coded like here kuwaas waxay kaga duwan yihiin meeshan is different. We just put input. So whatever input you put, it will go there. Any country you put. So this is dynamic and the other one is static, in other words. Okay, and this is the other part of my colleague, so I will leave that one there. And I think that's all. I concluded with my questions. If you guys have a question, I can answer. I will be available to answer any questions. ما شاء الله ما شاء الله علي aad u mahadsan tahay waxaa jiray teammate kala haystay oo Idris asaga xoogaa arrimo kala soo galay Idris are you able to show wax or any projectigaada if not dhimala insha Allah ka gudbi karnaa aad u mahadsan tahay cali ma sha Allah shaqada qabatay waqtiga gelisay dadaalka muujisay ma sha Allah aad u mahadsan tahay marar badan oo cali aan isla fiirno waxyaalo waxa waaye wax kastoo isaga wixiisa waxay ahayn transparent waxaan haddii u shaqaynayna asaga waxa waaye ima shaqaynayo dhahay ardayda qaarkood waxa waaye xiran wixii inay solve gareeyaan waqti dheer uga baxayo laakiin cali ma sha Allah waa qof micnaha aad u jecel inuu wax barto oo wixii micnaha xaliyo marka projectigan si fiican u samaysa ma sha Allah aad u mahadsan tahay UI-ga designka javascript-ga waxa dhan ma sha Allah si fiican ay u kala dhigtay si fiican u sharaxday ma sha Allah shaqo fiican waqti fiican waa gelisay waxaana wax fudud ma aha aniga xataa markaan barinaya aad igu adkaayeen marka haddii ay u yihiin wax adag waa wax sidaas inuu adkaadaan waa wax laga filaayo marka aad iyo aad u mahadsantahay cali iyo waqtigaa gelisay iyo soo jeeditaanka soo jeeda marar xataa waxaa jirtaan ku dhahay inaad seexataa u baahan tahay ood micnaha aad waqti qaadato so hadda waxaan dhihi lahaa insha allah break aan qaadan doonaa so take a time take a break maskaxda soo deji breakaasna qaado soo jeeditaankana waa wax lagu barto mararka qaarkood so habeen iyo laba habeen saddex habeen haddii qofka uu ku dhafro wixii waxaas waxaa waaye waa waqtiga investment waaye you invest in your own time marka maasha allah aad iyo aad waqti u gelisay maasha allah waana ku mahadsantahay insha allah team kale u gudbaynaa groupka kale let me see Ali sharing stopka haddaan ku dhaho did you stop sharing okay let's see stop sharing okay okay teamka labaad u gudbaynaa teamka saddexaad oo aan soo gelin doono insha allah oo maanta noo soo presenti garan doono yaan soo dhaweynaya hadduu ilaa yaraado waxaa noogu xigo Ramadan hub project la dhahaa noogu xigo insha allah I think waxaa noo soo jeedin doono saan filaya ayub soo dhawo insha allah Ramadan hub Hey, how can you hear me? yes si fiican Hello, everyone. My name is Ayub Yusuf, and I'm the team lead for the Ramadan Hub project. I'm excited to introduce you to our website, which my team and I built to serve as a one-stop hub for Muslims during the holy month of Ramadan. So basically, we built the Ramadan Hub website as a concise website to cover all the basics you need for the month of Ramadan. And it's comprised of 3 coding languages, which are HTML, CSS, and JavaScript. I'm just gonna share my screen here. Hold on. I'll share my screen.
Is it giving you a hard time with the share? I think you're muted. Yeah, my computer is being a little slow, so if Oh, you that's all okay. just hang on. Well, take your time. Take your time. All right, let's see. If you want, I can let the other team go, and then you could go next if you like, and then figure out the. But could you give me one more minute, or do Okay, you have yeah, to yeah. keep this going? No This- problem. No, Okay. take your time. Just let me know if it's giving you a hard time. Okay. Inta Ayub uu fikraad garanaya insha Allah dadka YouTube aad waa mahadsantihiin soo galayo dada laaf saaraya videoga aad waa mahadsantihiin qof aa leh animationka labaad ee iskuulka hormee waaye so websiteka aada gabischool.com halkaasaa ka heleysaan the next admission insha Allah wuxuu bilaabanaya I think September next one bilaabanayo waxaan bilaabeynaa September 21st yaan bilaabeynaa bisha sagaalaad 21-deeda laakiin registrationka waiting listiga hadda socdo so waxaan sii furnay waa sii geli kartaa and then email aa lagu soo diraa insha Allah so kaas kasii fiiri halkaas waxaad tegeysaa gabischool.com mentorship aad tegeysaa pageka and halkaas aad ka heleysaa insha Allah let me know Ayub marka diyaar ku tahay insha Allah I'm gonna approve some students here okay let's see Can you see my screen here? let me check yes Sojida yes I see your screen yes Hey, go ahead this is my website. I mean, no, this is our website that we built. It's a Ramadan Hub website. This is the home page. See, it has the central features tab that shows everything that's included in the website, or everything that is included. Yeah, and then here are the prayer times. So these are prayer times for today that we pulled from an API source. And then the verse of the day, which is also pulled from the API source. And then the footer. So, and then there's also a dark mode. So if you click dark mode, then it'll then this will go dark. And yeah, use it. Then here's the prayers page that was developed mostly by one of my team members, and here's the prayers. It's pulled from the same API source, and then here's the Quran section that has a verse from the Quran that's randomly pulled from the API source. And then about us page, where I put down our team members and their profiles from a GitHub API source. Okay, so I think that's basically it for the website part. There's not much to explain about it here since I already showed you the different pages and how they look like. But now I'm going to show you the actual code, what's inside the actual code, and how
we developed it. So here's the homepage. Here's the homepage HTML code. And to start with, this is the head with meta section that includes the content dimensions, the title, so what's shown on the tab, what's shown on the tab here. This is not the homepage tab. This is the homepage tab. This is what's shown in the tab part. It's the title here. This is where you control it. And then here's how you link the style sheet, the CSS and HTML. That's how you link it together. And then this is just the API script. And then this is the nav, the start nav that you see in the top of the screen. This is how we designed it. And the links are here, and the classes, and all that's here. Then this is the hero section, the first section of the homepage with the text, the text section and a message section that I pulled from not from API, but from an image site called Pixabay. That's where this image came from. And this is the feature section that shows the different features that are included in there. Right now, actually, these two are included. These two aren't included, but I decided to just put them there because they may be included later. So I include them there. And here's the prayer section. Here's a prayer section that we designed. So these sections here, these are the sections that will be controlled by an API when it's pulled from the API. So it will be changed by the API source, especially these ones here, these prayer times. And then this is the Quran section. So it's the verse of the day here, and then the sections that will be changed dynamically by the API are the surah name, the actual verse, and then the number, the verse in the surah. And then here's the end navigation, which is basically the same as the start navigation, just different class names. That's about it. And then the footer. And then the footer here, which contains the photo credits and the credits here. And then here's the script that connects the JavaScript with the HTML page. And this is the about page. Here's the head, meta, the title, the link to the CSS. Actually, one thing I should note about the CSS is we actually made one CSS file for all the pages in the section, all pages in the site section. So you have one centralized CSS file for all of these pages. So they link to the same file. Same is true for the JavaScript too. And here's the start nav is the same. And here's the about us section, and then the card section. But now notice that there's no actual cards that are included in the HTML because they're actually all manipulated by the JavaScript file here. So there's nothing in the card section here, but if you go to the about us section here, there are actually cards here. There's all the different members and their profile pictures, and those are all pulled from just the pictures are pulled from the GitHub API, but the others, the text and the role, the name and the role are pulled from the JavaScript file,
the HTML file itself, so not hard-coded into the HTML file. And then here's the end of navigation, and then the two scripts. This is the API script, and then the actual JavaScript script. And then for the prayer one here, here's the start nav, the prayer times one, and then here's a script that a team member wrote. My team member wrote specifically for this page, and then the end nav. Then here's some CSS that my team member also wrote. Here, the CSS here, and then the meta title and the link. And then for the Quran page here is basically a copy of the homepage's Quran section, but just put into its own page here. And then the script. So that's basically it for the HTML part. Basically it for the HTML part of the website. So the HTML part of the website is the basically is the backbone of the website. So these different sections here are all written using HTML and then stylized using CSS. Just beautified using CSS. Okay, so here's the CSS of the entire website. So here's the body. For the background, I used a linear gradient from brown to red, and then use this URL so that the gradient can actually take form. Without this URL, this linear gradient can't form. So this URL is important if you want to use linear gradients in your websites. And then here's the CSS for different parts of the. Hold on, I have to take it. He wants to learn too. Go ahead. Oh, sorry about that. I'm a little bit, brother just came in, but just gonna continue here. So these are the different CSS code blocks that I use to stylize each and every section. So yeah, then and they use different descriptions for each of the CSS properties. Then all here. I could have centralized it more by maybe limiting the classes of each of them, but I didn't think of that when I was designing the website. And then here's the @media, which basically, if you're using a small screen to view it, it dynamically alters it for it. So see if you do this, then it shrinks the text and makes makes it easier to view on a mobile device or a small screen. You can still view everything, but then if you're on a bigger screen, then it's still easy to see. So then this is
CSS that I wrote for, CSS that we as a team wrote for the section for our website. And then here's the JavaScript. It's quite extensive. It basically controls how the website interacts with the APIs, mainly for this project, but it's also for general use. The JavaScript is you can call it the brains of the website. So it does a lot of things like interact with APIs, maybe filters content based on certain criteria and stuff like that. Okay, so to describe this, these are how basically this is how it basically interacts with HTML elements from JavaScript. So use document.query selector, and then you select based on classes. And then for the actual API calls, I used a centralized function for each API call. So for this, I just used the current date, split it into elements, and then put them into an API. Then it gives me the results, and then I update the prayer times with the data that it gives me, and then it shows up in the HTML website. And it shows up here. This is where the prayer API content shows up. Okay, so moving down, here's the Quran API, how we made the elements that interact with the actual HTML elements, and then is the API function, and then I just picked a random id here. This is how it picked the random id, and then I asked the Quran API for it, and then I manipulated the HTML elements to put the actual id in the site. And then for the team members, I actually hard coded this into the JavaScript, all except for the images. These are just placeholder values. So I hard coded everything here except for the images, which I got from a GitHub API. So then I created the cards in JavaScript and then imported them into HTML, not CSS. I imported them into HTML, and then it shows here. It's taking a little bit to load. Okay. So then it shows here the team members. Okay, then is the how to get the GitHub image. This is actually the how to create the team card. So a general function of creating team cards, and then this is the specific API function that I put into the creating team cards function. And then I just created each for the team members. So if I have to add any, actually this block of code over here is dynamic. So it changes based on the objects that are in here, the different code blocks that are here. If I were to add one more, it would add a fifth block. It would add a fifth section here with another team member on it. So if I need to increase the size of the team and add more credits, then I could do that without manipulating too much code. As long as they exist as long as they have an account on GitHub and I can pull an image from their account, then I'll be fine. Ayub, you have 1 minute. 1 minute left. Oh, I didn't notice the time. Okay. I'm basically almost finished anyway.
Okay, so that was basically how we managed to create the Ramadan Hub website in 3 weeks' time, and I've explained how the HTML, CSS, and JavaScript interact with each other and create a functional website. MashaAllah. And then I have one more. I will go. Then I would like to. Okay, I'd like to thank Enzel, Mohammed, and Hamza for helping with the development process of this website. So thank you guys for helping with the website. And that's basically it. So that's everything I want to share about this website. So if you have any questions, then you can ask me and I'll answer them for you. Thank you so much, Ayub. Aad u mahadsan tahay. Thank you for the presentation. And also the teamka, mashallah, aad u mahadsan tihiin. And Hamza, oo teamka hal mar bilaw soo galay, laakiin marka dambe ka baxay. Maxamed, oo asagana, mashallah, waqti geliyey. Iyo Salmo, oo ayadan, mashallah, si fiican oo la shaqeysa Ayub, oo team ahaan iskula shaqeeyeen, oo waqti geliyeen, mashallah. Mashallah, aad u mahadsan tihiin. واحد سؤال مجرم تيم كان any questions anyone ما شاء الله أيوب هذا ما سنتهاي and also I really like also mention dark mode ka the prayer page ka ما شاء الله it looks really nice very sleek design marka noqoto horta dark mode ka badana ma fududo especially like waxa CSS iyo JavaScript isla shaqeynayo waaye the prayer time ka mashallah and I know Salma was working on the prayer time so aad u mahadsantahay idana for waqtigii gelisay iyo sida ay oga shaqeysay iyo sida uu responsive u yahay pageka and everything marka Ayub aad u mahadsantahay thank you so much for the work iyo shaqada gelisay I know team leader ahead adaa dooratay bilawga that you stepped in to take the lead ka and that's waxa loo baahan yahay marka aad u mahadsantahay for taking the shaqo badan oo teamka qaarkiis ay qaban lahaayeen adiga qabatay si ay shaqada u fududaato so thank you so much insha allah waqtiga nugu yar dartiis waxaan u gudbaynaa next team u gudbaynaa oo ah teamka ugu dambeeyo oo inoo soo present garan doono insha allah waxaan u gudbaynaa teamka what should I eat oo noo soo bandhigi doono project masha allah ay ka shaqeynayeen marka insha allah teamkaas yaa ka jooga asmaa cumar السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سودو أسماء إن شاء الله. Let me share my screen. Oh, someone is still sharing. I think it's sorry. Okay, let me see. I think that it's okay. I think it's okay now. You can share Yeah. now. Yeah. I stopped sharing it. Sorry. No problem. All right. So my arkisin screen keyga. Now. Okay, perfect. So yeah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, everybody. I hope you guys are doing well. Welcome to our project presentation. My name is Asma, and I am representing my team to showcase to you guys our very first front-end project together, titled "What Should I Eat?" So our team members are only me and Omar Hashi, who is behind the user interface or the user experience part of the project. This website has 2 web pages linked one to another. Asma, are you showing the website? Oh, I'm gonna show it right now. Okay, before I show you guys the website, I'm gonna show you like my PowerPoint. Hey, go ahead. Yeah, all right. So just give me 1 second. Oh, no, not this one. Okay. Perfect.
So as you can see in this slide, we're gonna talk a little bit about a brief presentation or introduction of What Should I Eat, which is our project. We actually tried our best to make it look like this, and we also will discuss about who who does it need it, like who's gonna use this kind of platforms or websites, and also the reason why we created it, or the reason why people will use it. And finally, we're gonna talk about uh, the people behind uh, this project, who are me and Ahmad Hashi. So basically, What Should I Eat is a website or a platform made with HTML, CSS, and JavaScript that showcases a random meal recipe that explains and give an explicit introduction to cook very effectively the meal you get once you touch the suggest recipe button. So basically, this platform will actually help you cook wherever you want, but it's gonna also like give you the meal randomly. It's not like giving you the choice to choose whatever you want, just like the way you want, but it's gonna give you like randomly. So who's gonna need it or who's gonna use it? This platform is made for everyone. It's made for you. It's made for me. It's made for everyone who wants to cook something but has not chosen yet a meal. For example, today when I came back home, I was so hungry, and I was like, there is no food like at home. What should I eat? And then I was like, let me see what this platform will show me. And randomly, this platform showed me a random recipe with instructions, ingredients, and also a video tutorial. So now let's go to the platform and see the functionalities and also the particularities. All right. Okay, let me zoom in a little bit. So our project is made up of two web pages linked one to another. This is the login page, which is the first page that will lead us to the main page of our project. Once you put your email or your username and then a password and then you log in, we're gonna see the main page, which is like the main focus of our project. And now let's discuss a little bit about the functionality of our page. This is the main page. Here you can see like the chef hat, which actually describes that this page or this project is made for someone who needs to cook something, someone who's actually so hungry, just like me right now. And also a button that will show you randomly a recipe with a photo or a picture or an image of the food, so you can like it a little bit more. Here we have the country of the food. So basically, just like pizza, we all know that pizza is from Italy. I think pizza is from Italy, right? So yeah. So yeah, this is we have here the nationality or the origin country of the food or the meal. Here we have like the type of the food. We can have like this dessert, we can have like seafood, we can have like vegan, the type actually. We have here the title of the meal, the ingredients, and right behind the ingredients we have a list of the ingredients that we're gonna use in order to cook our meal. Here we have a very detailed instruction
that is very explicit, very clear, so that you can like understand step by step what to do, how to do, and also what to like, how the way you're like cooking your meal. Finally, we have a video tutorial, which is a YouTube link that that will show you the way you have to like cook your meal. And let me actually remind you guys that this is all with the API, that the Muallim gave us. It was from a meal API called MealDB API. And all that you guys are seeing right now here, from the top here to here, which is like the whole cart or the whole container of the car, is made with the API. Nothing is made with the HTML. All right. And finally, here we have people who made the project. We have here Omar Yusuf Hashi, who I am actually so thankful to. He is behind, he's the brain behind the card in the user interface design. He was actually so helpful, and I don't know, but like without him, I don't know what would I do. And this is me, who is the team leader and the API creator. And finally, let me show you guys the responsiveness of our web page. As you can see, this size is made for the smartphone. Sorry for my pronunciation. So if you guys are using this with your cell phone, smartphone, this is the design in the size that you guys will see. This size is made for the tablet or an iPad. And finally, the bigger size is made for laptop. All right. Now we have to see the code, the architecture, what I called the design or the skeleton, just like Ali was saying, Somali, Lafihi, behind our project. We have here the first, we have here the first page, which is the login page. This is for the language. You guys can use wherever you are and wherever language you guys are speaking. This meta is for the responsiveness. Here is for the design, and this design comes from here. This folder called CSS contains two CSS fields. This one is for the first page, which is the login page, and this one is for our main page, which is the project one. All right, so let's discuss a little bit about this. We have here a title, the login and sign up, a container, just like this one. This is our container. And also we have like buttons on click. Once we click here, we're gonna see something will happen, and this is exactly what will happen. Once we click the login, we're gonna see our next page, which is the main page of our website. Now let's see the project one. So the project one is pretty simple. Not a lot of elements are contained here. We have here like the head picture or the head image, the title of the main page, the buttons that will lead us to the next random meal. And here is the main action. The main action will happen here. This small div is containing a lot of stuff, guys, and all the stuff that it will showcase are made in the JavaScript, which we will see later. Also, we have another no, we don't have another button. Excuse me. We have a title
it says about us. This is about people who made the project. And also the information about people. This is Omar Hashi, his role, his hobby. This is me, like my role and my hobbies. All right. So now let's see the main brain, like the brain behind everything, which is the components. All right. We have here the JavaScript. So the JavaScript is not like that long. I wish it was like that long, But anyway, let's discuss about it. We have here a function called recipe card. This function is actually the function that will show you guys what you are seeing here right now. Let me show you. All right. Just give me 1 second. All right. So you guys are seeing this card, right? This is what are you guys like looking for. This is the reason why you guys are using this platform. So this function, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. All right, this function is actually like literally showing you guys this platform. We have here the main that has a class name called card. We also have a div. So these are the elements that are containing what do we need. All right, let's continue. Here we have the ingredients. I actually chose to make it with a for loop because I was actually like trying to save more space because it was actually a little bit tiring to do it with every le const le document. It was like a little bit tiring, so I was like trying to save time and also space. So we also have here the YouTube. Yep, this is actually the JavaScript code that will let us see the YouTube video randomly. So this YouTube comes with the instruction. So you guys have to know that these are all linked to each other. Like they are all linked to each other. You cannot see uh like a meal that is not linked to this YouTube channel or YouTube video exactly. So let's discuss a little bit about the YouTube. We have said that food we connected food to this. So this is the what do we call this actually? Variable. Yes. So this is a variable of YouTube which is connected to the food in order to be shown here, in order to be added actually to our main div. All right, so we also have here the function fetch food that is using Axios in order to like take the meal from the MealDB API webpage. It has like the two function, then and catch. Then is when like the response is what we are looking for, and catch is for the error. So here in the then we have like response.data.meals because our meal is not an object. In MealDB API, our meals is an array contained in an object. So all we want is the array. That's why we're like using array 0. All right. Also, we have a function called display food. This function will display like everything that we need, and without this function we can see nothing. So we have like food container. We created we actually didn't create it, we linked the container that already existed in our project 1 HTML to the JavaScript, and then we said food container the inner HTML like empty. We wanted to like erase or remove
the previous meal that we had in order to show us a new one here. And this is showcasing the new one, fetch food, the then meal, which means like when you remove this one, you're gonna take this one and show me this one. All right. And finally, this is the button, which is very important in our project. What is it doing? So the button is exactly here. It's gonna show you guys a new random meal recipe once you like touch it. So let's see if it's working. Now we have Spanish tortilla from Spain, which is vegetarian. Let's see if it's showing us another one. All right, so now we have from Jamaica, beef, oxtail with bread, beans, literally a brand new random meal recipe. So this is actually what this button is doing, and this is the main part of our projects. All right, so finally we are like displaying the display food. All right, guys. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. I would like to thank everyone who came here, including our Ustad, Jazakumullah khair, like my classmates, and like my teammate Umar Haji, who helped me a lot. Jazakumullah khair. I hope you guys like understood what I am explaining here, and we're gonna be like learning a lot together. Assalamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله ما شاء الله أسماء سفي أنا صوبندكتي. Thank you so much for explaining the project, showing everything from the beginning to end. ما شاء الله. And teamka what should I eat? Bilowga projectiga doorateen project kaloo ahaa, and then teamkiina laba qof bas soo haray, so project kala gasheen. So challengeska wuxuu ahaabo xataa waxaa inka lumay about half week camal inka lumay, but even adinkoo challenges inka hor imaaday yaa weli projectiga samayseen a kala qaybsateen isa shaqayseen. maasha allah Cumar marar badan isa shaqaynay waxyaalo badan oo uu rabay na micnaha uu fahmo yaan ka caawiyey. waxyaalahaasna waa habka wax loo barto. waxaa qofka haddii uu su-aal qabo inuu weydiiyo in uu fahmo wixii yaa ka roon in aad micnaha just finish it, just inaad iska dhamaysid bise. maasha allah asmaana ayada oo arrimo kale soo galeen oo arrimo personaale iyo waxyaala soo galeen yaa weli communicationkii iyo wada xiriirkii iyo projectingan dhameeyaan ay galeen. marka maasha allah presentationka aadana si fiican usoo bandhigtay. website-kana maasha allah aad u fiican yahay, aad u qurxan yahay. waxaan ka helay micnaha sida aa u kala qaybiseen oo micnaha Cumarna uu ka shaqaynayay maxaa la jiray presentationka iyo HTML CSS-ka, adigana API-ga ka shaqaynaysay. maasha allah. so saasaana project lagu dhameeya. waxaa labada qof inay ogyihiin qof kasto meesha uu joogo iyo wuxuu maraya iyo sida wax u socdaan. marka aad iyo aad u mahadsan tahay, si fiican usoo bandhigtay team kastana maasha allah. maanta si inaba caadiyana usoo bandhigteen projectiga aadan oola dhacay maasha allah. shaqadaa geliseen iyo waqtigaa geliseen. wixii su-aal qof su-aalo qaba ma jira? Is there anyone who has a question or for the team or for anyone? Okay, insha allah waxaan sameynayaa aad aad u mahadsantiin. just I want to say aadaan ugu faraxsanahay. I'm proud of you, the work you guys have done, and as a team, as individuals, qof kasto team ka shaqayseen, Noor iyo teamkiisa maasha allah, Nomad Fits kulli team dadka ku jiray, teamkan kale oo laga shaqeeyey maxaa la jiray Find Your Country, maasha allah cali ka shaqeeyey iyo Idriis iyo dhammaan dadkii waqti geliyey, iyo projectska kale oo sida camal Ramadan Hubs iyo hadda kii aan ku jirnay oo ahaa What Should I Eat. projects fudud maaha, mid kasta wuxuu leeyahay challenges fara badan oo dhinaca API-ga wax kaste. marka aadaan ugu faraxsanahay, and I'm proud of you shaqadaa geliseen iyo waqtigaa geliseen, and maasha allah keep it up the great work. haddeertaan
qaybta waa noo dhamaatay laakiin qayb kale noo bilaaban doonto. I will give you time in siina insha Allah oo break waqti qaadataan laakiin next section on baran doono wax la dhaho react. It's more challenging wayna kasii adag tahay. waxaa u baahan tihiin more time inaad gelisaan cashir kasta assignment kasto. habka ugu fiican wax lagu bartana waxaa waaye inaad at least each assignment waqtigeeda aad siisid at least 3 hours a day 2 hours a day inaad siisid ayaa ugu muhiimsan. marka I know inaad daalantihiin inaad kusoo dadaasheen waqtigan insha Allah breaga qaadanayna will take a time si aad u nasataan. inta breagan ku jirnana wax coding waxbaa taabanina just take your time. computerkaada iska xir banaanka aad maxaa la dhihi jiray vacation qaada daartid for a week. marka insha Allah waxaan isku soo laabanaynaa hadduu ilaah yiraahdo next week aan isku soo laabanaynaa. so maanta Sunday next Sunday isku soo laabanaynaa. so insha Allah take your time make sure inaad kowlulin wax coding iyo waxaas oo dhan insha Allah or a job dad shaqo ku jiro oo qaadan kara vacation. but insha Allah waxba coding waxaas ku mashquulin just waxaa sameysaa maskaxdaada deji because codingka dad qaarkood ma ogo laakiin codingka is actually shaqo caadi waaye. so fikirka ka fikiraysa codingka is a mental capacity ka qaadanayo. dad qaarkood waxay malaan coding computerka inaad fadhida wax kargaraacaysid laakiin run ahaantii mar qaarkood adoo coding ku jira daalaysaa maxaa yeele sababtoo ah maskaxda ka shaqaysiinaysaa. so taasna waxaa weeye waa mida u baahan tahay ogtahay coding waa actual physical work camal waaye. so break qaata time qaata insha Allah aan isku soo laabano. aadaan u mahadsantihiin haddii ay jireen wax aan dhahay ama wax aan si aan wax u sameeyey iyo hab wax u sameeyey insha Allah wax qof oo ka xumaaday karaa lahaada insha Allah. waxaan challenge waaye projectiska ka shaqayntiisa ma fududo team managementiga ma fududo wax kastana waxaa imaanaya arrimo badan marka dulqaadashana in la muujiyo. anigana insha Allah aad ugu faraxsanahay shaqada geliseen waqtiga geliseen qof kastana challenge iska jira qof kasto arrimo badan ku xiran marka ma ahan it's not perfect always laakiin dadaalka ugu muhiimsan insha Allah. marka aad u mahadsantihiin hadduu jiro qof waxa inuu ku daran rabo ama su'aal qabo let me know insha Allah. let me look at YouTube dadkii ku jiray maasha Allah YouTube ma ujeeda maasha Allah su'aalaheedii waxoodii marka insha Allah intaas kusoo gabagabeynaynaa team kasta aad u mahadsantihiin insha Allah. thank you dhaha teamka presentationka qofka soo sameeyey insha Allah meeshaan ku ekeysiinaynaa aad u mahadsantihiin.